Plug in the controller, here we go. Should open up my charts. Okay, so we're going to get to the GFP here. Well, we are going to try. Communication interrupted. Receiving emergency broadcast. すべての配信コマンドを通じてニュース速報をお伝えします。ユーピオの代表議員で、先のゼネラルリソースとニューコムによるフェイスパーク紛争でも、両者の代表を平和的な解決のテーブルに座らせた功労者として知られるガブリエル・ W ・クラークソン代表を乗せたユーピオ専用機の墜落がつい先ほど確認された模様です。現場はランバート地区付近の山中で、半径5キロにわたって専用機のものとみられる残骸が散乱しています。乗員乗客の安否については機体の損傷度から見ても絶望的な見通しです。現場では地元警察とユーピオが協力し、現場付近での捜索活動を続けています。同機は今日午後1時、ユーピオ本部のあるニューアーク空港からクラークソン代表を乗せ離陸、メリトン地域緊張緩和協議会が開催されるケイプレイニー空港に向かう途中でした。墜落の原因についてユーピオでは、同機のフライトレコーダーが回収されるのを待ち、救命を急ぎたいとのこと。特別専用機の墜落というショッキングなニュースについて、同機の整備と警備を担当していたユーピオ治安維持部隊のパーク司令は、まだ信じられない。これから自分も現地に向かい、代表の捜索指揮を取るつもりだ。墜落の原因についても一刻も早く究明したいとのコメントを発表。あまりに突然の出来事に困惑の表情を隠しきれない様子でした。前回の事件によって我々の意思はユーピオに限らずニューコムにも確かに届いたようだ。彼らは最新の高高度攻撃機を使った戦闘に打って出た。しかも我々の持つこれまでのエアロコフィンが自力でその高度まで到達できないこともすでに確認済みだ。そこで君には今回の作戦用に特殊機体を緊急に用意した。高高度までロケットを使って打ち上げられ、成層圏ギリギリから降下し、自分たちのテクノロジーに頼り油断している彼らを上から叩いてほしい。私は基地を護衛、キースは下から彼らを襲撃し挟み撃ちにするつもりだ。これは確かにかつてないタイプの作戦ではある。しかしテクノロジーを売り物にするニューコムを本気で相手にする以上、これからはゼネラルでの常識など通用しない場面も増えるだろう。それは越えねばならない壁だ。君にはその力があると信じている。それにしても呆れた話だ。科学バカ連中も無茶するが、こっちも相当の無茶を考えたもんだな。俺たちはアストロノーツじゃないってことだよ。ま、下からの攻撃は俺に任せて打ち上げ花火に乗ってくれ。それじゃ任せた。 Are most, if not all, astronauts like former pilots? Just saying, it's kind of the same group of people.
先の作戦に対しニューコムが報復攻撃を展開してきた。すでに先発隊が迎撃に向かったが、敵の高高度攻撃機を相手に苦戦を強いられている。そこで増援部隊として新たに用意した特殊機体で出撃。この高高度攻撃機を撃墜してもらいたい。 The Strato Fighter. It's totally... They literally called it Blackbird. Oh. Come on. Project Aces. Unbelievable. You guys are more creative than this. Okay. Awe 12A に射出準備クリア。射出。フライトレベル50、フライトレベル100、フライトレベル150、フライトレベル200、フライトレベル250、フライトレベル300、ブースター分離。フライトレベル350、機体安定確認。迎撃態勢を取れ。タコの乗り心地はどうだ。上からの眺めはさぞかし爽快だろう。 Entering Stratosphere. 高高度攻撃機から5機が発射された。これらに十分注意し迎撃態勢を取れ。上を取られた。まずったか。 Bingo. What the hell? すまん、フォロー頼む。いや、ダメだ。自力でなんとか逃げ切れ、キース。作戦はあの上のやつを落とすことを優先する。わかったよ。いや、落ちる。 Keith's having a bad time. Update target. Alright, well, we gotta save Keith. Wait, where is it? Is he over here? There's nobody behind you. Big fucking baby. ブラックアウトか。 This is not a fire. This is literally just a blackbird. The blackbird is not a fire. It's recon.
we go. もう大丈夫だ。すまなかった。お前に大きな借りが一つできちまったな。これより帰還する。キースらしくもないな。悪かったな。では着陸する。 Landing. かろうじてニューコムの進行を食い止めることができた。I shot down like one of those high altitude planes. Somehow it works. いや、すまなかった。今回は完全に俺の油断だった。確かにディジョンのやつが言う通り、らしくもない失態だ。この借りは必ずどこかで返す。それまでお前には死んでほしくない。俺より絶対に長生きさせてやるからな。それだけは覚えていてくれ。じゃあ今度またこっちから連絡する。君にはここで明確にしておきたいことがある。確かに君の仲間を思う気持ちには感銘した。しかし今回のような奴の失態はキース自身で解決すべき問題だろう。君にはあの時君にしかできない任務があったはずだ。情に流されるのも良いが、今の私は君に対して疑問を感じざるを得ない。我々は仲間の情などというものですら捨てねばならない現状がある。それをしっかりと胸に刻んでから次の任務についてくれ。Okay, the next actual branching point is Dilemma. 2 missions from now. Oh, there is a branching mission there, which is interesting. .テロのニュース見たか。まったく呆れるほど物騒な世の中になっちまったもんだよな。こういう事件があると俺たちの敵はニューコムだけとは限らないって気にもなる。ところで珍しくディジョンのやつ、俺には何の相談もなく有給休暇取ったらしいんだよ。この忙しいって時に何考えてやがるのかさっぱりわからん。奴とはもう随分長いことチームで飛んできた。だが最近の行動や言動にはこの俺にも理解できないことが多すぎる。 It's because 何 he's のためか plotting. 知らんがこそこそと嗅ぎ回っているようだしな。もちろん俺は奴のことを悪く言うつもりはないが、ただこの予感は何か嫌な感じなんだ。それだけはお前にも知ってほしかっただけだ。 Thanks, Keith. It is really interesting how all of these locations are like big deals in future games. I don't know about 1 and 2.ニューコム所属のスペースシャトルが衛星軌道基地から帰還するという情報を入手した。軌道基地から資材を運搬するはずだ。これらが奴らの手に渡るとなれば、ニューコムは今後の兵器開発にあたり大きなアドバンテージを得ることとなる。そこで
帰還直前の隙を突きシャトルの破壊作戦を行う。Give me the raptor. Engage. Fun fact, the raptor was not in service until 2006. I think. どうやら白雪姫のお出ましだ。 Warning. Bullseye. Bullseye. Come the fuck. Damage. We haven't even met Cynthia. I don't know anything about her. How do we know that she's Snow White? How do we have a nickname for her? Bullseye. I swear, this game's story is kind of up its own ass. Update target. Okay. 姫がお城に帰っちまった。 Bullseye. Wait, was I supposed to know that was happening like way over here? Whatever, man. Also, fun fact that I know for sure, the Tomcat was retired officially in 2006. Warning. Missile alert. Caution. Bullseye. The things you get spoiled on playing the modern games, Bullseye. Caution. Bullseye. Caution. Warning. Missile alert. Bullseye. and sorry, 1990. Missile alert. Bullseye. Die, please. Thank you. Bullseye. Caution. Stall. Bullseye.
Enemy AI is too good at dodging missiles. I hate it. This is still normal difficulty, by the way. Bullseye. I mean, not like it's Mission over. that difficult. But man, killing what you want to kill quickly just does not happen. 目標の破壊に成功した。積には新素材開発に関する実験データと判明。 If it was data, why did it need to be transferred physically? I thought this was a cyberpunk dystopian future, where the internet is like this powerful thing. This makes no sense. どうした相棒。なんとか始末したな。この調子ならディジョンも隊長から廃業か。まあこんな時に休暇を取るやつのことは忘れて俺たちだけでやっていこうや。たまにはそっちからも連絡してくれよ。飲みにでも行こうぜ。ああ、でもその時は俺の昔話を嫌っていうほど聞かせるから覚悟しといてくれよな。 Hey, Keith is friendly. Huzzah. Worry な、緊急出動だ。今回も俺たちだけで処理することになった。ただ、まあ今となっては2人で十分だと俺は思っている。しかし、現地は濃霧に閉ざされているらしい。互いに連絡を取りながら任務に当たろう。では、後でな。Nothing new. ニューコムのミサイル基地の情報をキャッチした。これを探し出して破壊せよ。霧深い峡谷に隠されたミサイル基地は探し出すのに困難が予想される。十分注意して任務に臨んでほしい。Sure, let's give this thing a try. Engage. まったく何も見えやしない。そっちは大丈夫か。太陽は霧の中だ。峡谷に潜り込んで叩け。 Bullseye. Bullseye. Hot caution. Damage. Bullseye. Warning, missile alert. Bullseye. Caution. Pull up. I'm just so used to Ace Combat 7's Warning. marketing is way better. Bullseye. Caution. Pull up. Bullseye. Caution. Bullseye. Warning.
Warning. Missile alert. Missile alert. Warning. What Damage. the hell? ほらやられるぞ Warning. Missile alert. Missile alert. Okay, you are on my shit list now. Congratulations. Warning. Bullseye. Okay, so I do get regular missiles in addition to ground missiles. I wish that was explained. Bullseye. Really can't see much of anything in this suit. Caution. Damage. Bullseye. Caution. Pull up. For real? Do I need to keep this thing targeted? I swear. Caution. Pull up. Who developed these missiles? Warning. Missile alert. Caution. Bullseye. Caution. Pull up. 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 Caution. Bullseye. Caution. Pull up. Bullseye. Pull up. Bullseye. Warning. Missile alert. Yep, that's a missile. 長距離巡航ミサイルだと思われ被害が及ぶ前に大至急ミサイル It's を flying kind of low. さあこっちは俺に任せてくれお前はミサイルを追ってくれ Missile launch. Come on. Can I not lock onto it? Bullseye. Alright. Mission over.ニューコムのミサイル基地の破壊に成功した。困難な作戦をよく遂行した。 You performed well. D rating. Get wrecked. まったくミサイルが飛び出した時は冷や汗もんだったな。それでもお前が落としてくれたから助かった。まだまだ先は長そうだし、
またよろしくな、相棒さんよ。Oh. My boy Phil is on. I get to test the Discord thing. Which, let me check my settings here. Okay, should be fine. So, I have had the basic melody of this song in my head for weeks and thought, what is this strange mariachi-style Spanish song? Yes. And that is not at all what it is. Are you talking about the Cyberpunk song? No, the Paul Simon thing I just put. Well, that's a Jensen Ackles thing doing weird bullshit. But you can call me Al. I never. That song is called. I just assumed for years it was just some type of mariachi song. It is very much not. It's from Paul Simon from Simon and Garfunkel, which also makes sense. I just had to hum into Google, just like, this is driving me nuts, please tell me what this is, and now I've learned what it is. And then I this, which is just Jensen Ackles and his wife fucking around. And I like it. Well, I am streaming Ace Combat 3. Oh yeah, do it. What made you go into that? Have you played through it before? I have not. This is a totally blind Streaming playthrough. data. Warning. Neat. Message cannot be saved. 今君が見ているこの録画メッセージはゼネラルの上司として伝えるものではない。あくまでも個人的なものだ。これを見て君が何を判断するのかは君次第だ。 It's interesting how ユーピオから君を誘ったことを今でも1999誇りに thinks 思 the っている。 future is going to pan out. 君のこれまでの働きには本当に驚かされた。それは私の予想をはるかに超えたものだった。君はこの世界で唯一私を Oh, 消す I こと can が hear でき you. る可能性が Your very left だから headset こそ私は Face 君 right が now とな on る前に Vix. このメッセージを伝えるわけだ。 That 話 would は be 極め good てシ to ンプルだ。 know. 私と私に賛同する者たちはあと数日後に決起し、この世界に革命による変革を示す。この決起に賛同するメンバーにはゼネラル、ニューコム、ユ To ーピオから選抜されたエース troubleshoot が that 揃 here って in い a る minute.。その誰もが次の世界を自らの手で切り開こうと志す頼もしい若き力だ。君もこの世界を見渡してみるといい。 Fuck. 巨大な富の上でダミンを貪り続けるゼネラル。そのおこぼれで生き残ろうと必死なユーピオ。科学という名の欲で新たな富をつかもうとするニューコム。奴らの握る経済力という権力を前にして戦いを放棄した政治や司法といった前時代のルールとも。そしていつの時代でも人間は欲のためにしか生きる術を学べない愚かな生き物でしかないのか。どんな人間でも夢が希望となり理想が現実として Back when all their cutscenes and stuff were just an anime. その欲を目の前にしたら夢などは捨てられた猫のように This 同 one 情 is と actually gonna 慈悲から来る自己満足でしかない。しかしこの人間が全ての欲を捨てることのできる唯一の手段を私だけが知っている。そう、本当の私にはすでに肉体など存在していない。
今君が見ている私の姿は、かつて私自身のデータが構築された頃の記録を再現しているだけなのだ。君もサブリメーションという言葉を知っているだろう。人間の精神や心、魂といった物理的な存在ではない情報だけを That 抽 explains 出 the し、 blue filter. 電子によるネットワーク上で生命として Everyone knows 起 when 動 you're させる digital, 技 you 術 get だ。 a blue filter. そしてこの技術によって肉体を捨てて That 生まれ変わ orange. った今の私には確かに欲がない。あるのはこの世界を食い潰そうとしている人類どもに私と同じ処置を施そうという革命への意志だけである。だからこそ私は私の革命によってまだ誰も成し得なかった新世界を築く自信がある。私を信じてほしい。そして君にもこの来たるべき我々の時代に参加してほしいと心から願っている。すでに世界は我々の手の内にある。君からの喜ぶべき回答を待っている。それでは次は今という名の未来で会おう。 End of file. Connection terminated. Connection cannot be restored. なあ、ナシメントの件、どっかおかしくないか。ここ最近、まるで誰かが俺たちとニューコムをどうにかして全面戦争に持っていきたがっているとしか思えない。まったく誰が何のためにこんなことを。どう考えたってこんな偶然が何度も続くなんておかしいんじゃないか。なあ、そう思うだろう。もちろん俺たちがいくらそんなことを言っても、ただの戦闘機乗りにゃ世界が変えられるってわけでもないだろうけどな。ああ、そうだ。今回の任務は久しぶりにディジョンも揃って登場だ。だからいろいろあるけど、まあ The guy who just 楽しみやろう downloaded himself to the internet, yes. Yes. Okay, so my voice is only coming through the left speaker. Correct. As far as I know, there aren't any. I don't know, you can choose stereo or mono channels, but it's not specific to input. Let's see. Very, very weird that I cannot find an easy way to actually do this. What's up, AV Geek? Let's see. I did not mean to ペ do トロ that. ール沿岸で
ニューコムのものと思われる潜水艦の動きが活発になっているとの報告が入った。 Oh, it's going all right. その行動データから見て、 It's a Friday. 沿岸付近に補給用のドックがあると推定される。おそらくはフィヨルド地形を利用し巧みに隠蔽されているに違いない。 Not the この fjords. 基地を探し出し殲滅することが今回の任務である。 Sorry, I'm trying to figure out why my voice is only coming out from the left speaker. Yes, I have a whole video on Ace Combat 7 on my channel, actually. Oh. Okay. How's that sound, Phil? Are you alive? Oh, there. Yeah, I was waiting. There was a bit of delay because I had to wait. Yeah, you're centered now. Alright. Problem solved. It doesn't seem like it's an issue in the VOD, but I haven't looked at them too closely. Engage. 先ほどの返事、答えを考えておけ。いいじゃん。何わけのわからないこと言ってんだ。いいから戦闘に集中しろ。すぐフィヨルドだ。 Bullseye. Bullseye. That is the two most successful head-ons I have had in playing this game for like over 6 hours now. Yeah, that rarely works. It's very easy in Ace Combat 7. Yeah. But this game is hard. Like, well, not hard, but like. The fog of war really causes you to have to react very quickly. Well, that that is very true. Because you know, shitty PS1 graphics don't let you see what you're actually looking at until you're right up on it. But also, the missile tracking is bad, and all the enemies seem to fly at like below stall speeds for some reason. But only when you're chasing. So, I know I said your audio's good. It might need a little raising on the volume, though. Voice volume? Yeah. Mine's way louder than yours for some reason. Mine could be lowered, and yours could be raised. Okay, I've lowered Discord by 50%. Yeah. Just... Game audio. Yeah, we'll leave it slightly higher than that. How's that? You can stand to be a little louder, even. I've got YouTube maxed out. Okay, what about that? Let's see. There you go. Yeah, that's pretty good. I just had everything at max. And that's how it's been. In this sort of context, I think you can stand to be the loudest thing in the stream. Yeah. Of course, there's a canyon.
There's always a cannon. Warning. Missile alert. Caution. Bullseye. Ow. That's 9% damage already. What the fuck? Warning. Missile Hey, alert. hey. Bullseye. Bullseye. Yeah, so far, so this is the most complicated Ace Combat game in terms of story, just because it branches so much. There's like 6 different endings. Oh, this is when they really got ambitious. Like every other game after this is so much more linear, and I don't know, I kind of feel like we're missing out. Well, we definitely missed out on this one. This never came to the West. Yeah. Okay, you see those missiles just whiff? Yeah. It's like they're getting countermeasured. Except there are no countermeasures. As far as I know. Warfare? Maybe? But like, that's stuff that doesn't get explained. Maybe it's in the game manual, because that was a thing. Warning. Bullseye. Nice. Woof. Caution. Bullseye. It's also kind of interesting to realize that the game has not really changed all that much in like 25 years. Yeah, you can really just go back to nearly any Ace Combat game and just jump right in. The controls are all the same. At least since the second one, probably. I don't know. Yeah, I don't know about the first or second one for sure. The first one's different. That's all I remember. The first one is also like Star Fox on the SNES Yeah. quality. Yeah, it's like chasing polygons. Like Which is what all I'm gaming doing is. right now. Yeah, but yeah, I mean it's worse than this. Bullseye. Does that look like a blackbird? You missed it. There literally was a blackbird. They put you in a blackbird. It's not an SR-71, but boy, does it look like one. And they also call it a blackbird. They didn't get the rights from Lockheed Martin on that one. I guess not. Bingo. Also, there are a lot of original aircraft. Which Which I is- like. I wish It's they would nice. do It's that nice more. to see. I've always said they need to do more. I wouldn't even mind that much if the entire game was just fictional aircraft, as long as the game was good. Whoa. Oh
nailed it. All right. Mission accomplished. Good job, man. 例の答えを I feel like it's gonna ask you to put a quarter in any second. It might. これより私はこの戦線から一気に離脱する。もしも私を信じるのなら、このまま後に Where do I put it in my PC? Just put it in the CD disc tray? ふざけるな。 Do I shove it into a USB? 敵前逃亡だぞ。いいのか。もし離脱するなら、この俺が貴様を落とすぞ。キース、すまない。だが、 That looks like kind of like a Nighthawk a bit, actually. 昔は楽し The flying Dorito? じゃな。 Yeah. 行くぞ。 Yeah, kinda. It's funny because they call it an F-32. Sorry, FA-32C. Huh. Oh boy, a carrier landing. These are my favorite. I'm sorry, are you attempting a carrier landing in a Raptor? Yes. Alright. It's fine. It's the future. We have the technology. I feel like I should have crashed, but here we are. I mean, they could just set up a crash net, but okay. Don't worry about it. ニューコムの補給ドックの破壊に成功。艦隊の戦力を相当量削ることができた。 Well, we did it. We killed some shit. そう。やっぱり We 俺の totally killed some people. それにしてもディジョンのやつ、これからどこへ行くって言うんだ。まさかニューコムにでも転職する気じゃねえだろうな。チーム解散とか抜かしやがって。 Oh no, he's doing much worse. こっちはな、とっくの昔にそう思ってたってな。相棒。くそ。何が起こってんだ。誰か教えてくれ。もやもやしてしょうがねえ。He sublimated, and here we are. Hi, こちらはポートエドワーズ上空まで数キロを飛んでいるところでご覧になれますでしょうか。ポートエドワーズから黒煙がいくつも上がっています。その上空ではニューコム、ゼネラルリソース両企業の基地より出撃した多数の戦闘機の姿が。あ、また爆発です。ものすごい音がしました。皆さんに私の声が届いて。はい、スタジオです。ここでもう Quick, cut away from the war zone. 繰り返しお伝えすることにしましょう。本日午後、ユージアの He's gonna infect you with the Wizzo. リソースとニューコムが交戦状態に突入しました。そしてその戦いは現在も Man, remember Wizzos? NUN 新国際連合では Yeah, that'd be even worse to catch now. We're not even using Wizzos anymore. ゼネラルリソース系列の報道機関では、現在放送内容 Hey, the game got that right. There are no Wizzos. 込まれたとの発表がありました。 Nice. このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組は独立系パーソナルベースの放送局からお送りしています。 Okay, so cyberpunk future dystopia, right? Corporations rule everything. Somehow, independent news broadcasts are still allowed. Highly curated, but yeah. その準備もできている。肉体を捨てよ。これは生命を解放するために行われる。 It just doesn't make sense.
今こそここに我々は宣言しよう。全人類のサブリメーション、それこそが我々の生命を次世代に進化させる唯一無 Also like how they don't tell anyone how to do this thing or like この技術は夢ではない。 what to do. その証拠に Just like, yeah, download yourself to the internet. Like, it's good. It'll be great. ディジョン。この男は10年前にゼネラルリソースの謀略によって完全に肉体を失っているにもかかわらず、エレクトロスフィアで生命として今も確かに存在している。そう、もともと我々全てが平等に秘めている生命、精神、意識という名で呼ばれてきた力で構成される意志は、肉体などといった脆弱な存在を限界とはしていなかったんだ。そしてこの事実を我々は有史以前から知識として伝承してきた。 Don't you know, since the dawn of man, we've been longing to discard our flesh. That's what we all want to do. こう変換していた。それこそは新たな人類の姿である。 I remember in high school, I thought that would be like such an original story idea. And only years later do I find out this has been in everything. Before even computers. This that has story been started done in there. since like the 50s. Yeah. No, like before that. Probably before that. それでは我らがウロボロスの指導者アビサルディジョンを紹介しよう。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で Oh yeah, this dude's name is Abyssal Dision. おなじみの殺し合いに過ぎないからだ。 It's the most anime fucking name I've ever heard. It's not even a name. ニューコム、ユーピオといった組織が保持している軍隊とたった今も行われている交戦は我々が望む革命にとって入り口。そう、我々にとって真実の敵とはゼネラルリソース、ニューコム、ましてユーピオなどといった権力ではない。この革命が完成するとき、我々が、いや人類全体が掴むものはこのような権力ではない。いいか、よく聞け。俺は絶対に認めない。奴が Oh no, Keith's angry. あれは俺の知ってる俺の相棒だった。ゼネラルのエースだった。 He doesn't know his partner. 親 Yeah. 友だった。俺の別人だ。奴はもうどこかで死んだ。あれは奴じゃない。だから俺は奴の名を語るあれを必ずこの手でこの世から消す。必ず。Any new terms? No. I'll do one more mission. There's like another 5 missions until the ending for this route. 乱に乗じニューコムはメガフロートに艦隊を集結。同時に空軍機の編隊も確認されている。これら戦力の殲滅が今回の任務だ。新たに最新鋭戦闘機ゲームを配備した。なお戦局の悪化により前線の情報が錯綜しており、これより先は十分なサポートができなくなる恐れがある。各員慎重に行動してもらいたい。 Okay, so the game also does this really cool thing where they force you to take a particular plane. I mean, if it's a bombing mission, that would make sense, but It isn't. right. Also, I found out the hard way, anything
that isn't a ground missile or a standard missile is a trap, and it sucks, and you should not use them. Even the machine guns trash. Anything. Well, it depends. Engage. I can see a little bit of Strike Wyvern in this one. Yeah, what's this one called? It's XF38 game. I've never seen this one pop up in later games, so that's interesting. There are a lot of route-specific aircraft, actually, depending on who you've sided with. Oh god. Cyberpunk. I do have a little bit of a problem with how the wingtips fold in when you're slowing down. In theory, when you're slowing down, you want more wing space, not less. It's the future, don't worry about it. What the hell am I hearing? It's the Electrosphere. It's human instrumentality. It's the thing that happens in the Expanse. There's not really a name for it. Human consciousness mashing together. My brain. God, finally. Also, there's no music. I just realized that. Oh, now there's music. I don't actually know when the killer soundtracks really started for this franchise. I assume 4. There's some good stuff in this one. But, you know, because it's Cyberpunk Future, it's very electronic. I know 4 has some bangers, for sure. Well, from then on, yeah, every game has bangers. I'm also apparently competing with Keith. Oh, yes. Your main rival. Yes. Keith. Toby Keith. Yep. That's totally who he is. Yeah. Also, I'm becoming more convinced. I don't know this for sure because I don't know the true ending or anything yet. But I think the player character is an AI. That sounds like something they're not actually going to explain. Probably not. There's a lot they don't really explain. That's some Armored Core stuff you're talking there. I mean, this is the late 90s.
Okay, here's a great example of like how slow the enemy aircraft are. That looks like a jet version of the XP-50. It's just like that reverse prop U.S. experimental World War II aircraft. Yeah, the Newcom planes are very weird. The general like, resource stuff is like pretty familiar feeling. And then the other faction has flying dildos. Also, speaking of these vertical wingtips here, Yeah. those don't make any sense. What do they even do? Well, okay. In theory, when they're spread out, that increases your surface area at low speed, so you can land a little easier, and at high speed, it reduces drag, but they don't go the right way. They should be moving in the opposite directions. Yeah, they should be doing exactly the opposite of what they're actually doing. Actually, there's a plane that does that in Ace Combat 7. The Wyvern does it pretty well. Yeah, the Wyvern does it. There's another one. There's another one that does it vertically. I don't know. I only know the Tomcat's the most famous aircraft to do it. It's one of the original aircraft. I forget. ネガフロートにニューコム艦隊が集結した。直ちこれらの機動艦隊を攻撃せよ。 Update target. Yeah, do you like the giant bingo that comes up every single time you shoot someone down? It's my I favorite. encourage you to put it at a quarter in the machine for another time. It really is like an arcade game visually. Caution. Pull up. Caution. Pull up. Bullseye. Warning, missile alert. Missile alert. Warning. Bullseye. Bullseye, pull up. Bullseye. Warning. Caution. Damage. It's no fleet destruction, but it'll do. Ugh. The fucking... Okay, the targeting, too. You know how in 7, like, it's based on what you're actually looking at? For the most part. This just cycles through everything. That's nice. Yeah, it's great. What I've kind of wanted for years for them to do is to have a little list at the side of the screen that has the possible targets and you can flip through them so you know exactly what you're going to target next. Caution. Damage. Or you can just, and it's something you can just turn off and on if it's taking up too much HUD. Caution. Pull up. Warning, missile alert. You wanna do an elite dangerous and Damage. hold a button to turn to the right and
like scroll through a list? No, just like on the D-pad or something. I don't know. I don't know. Like That sounds too complicated of a thing to do with a controller. Not really. You just hold down whatever button you use to cycle targets, just keep it held down, and then you can use the D-pad to cycle through a list. Bullseye. Mission accomplished. Fancy little carrier. ニューコムの軍事勢力は大幅に弱体化した。 It also doesn't make a lot of sense as an aircraft carrier. No. Where are you storing your aircraft if most of it's hollow? Yeah, don't worry about it. さすがだな。あの戦況で俺よりも撃墜数が勝るとはな。どうやら俺も奴の一件で頭に血が上りすぎたようだしな。お前のおかげで少し冷静になれた。 Nah, dude, that's called negative G's. しかし、まあ、それでも奴との蹴りは俺が必ずつける。それだけは覚えておいてくれ。 Alright. It is time to end the stream. I would do a sign off, but I think you're the only person viewing right now. So I'm going to unceremoniously stop recording, or stop streaming actually. Stop streaming.